नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. यापूर्वीच मी MHT-CET मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 डिफरन्शिएशनवर 2 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. त्यामध्ये 25 आणि 25 क्वेश्चन घेतलेले. मी या चॅप्टरवरती 300 प्रश्न टाकणार आहे, 300 क्वेश्चन्स. ओके, त्यातला हा माझा तिसरा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये देखील मी 25 क्वेश्चन घेणार आहे. व्हिडिओ जास्त मोठा होतो, त्यासाठी मी क्वेश्चनची जी मर्यादा आहे ती 25 पर्यंतच माझ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये असणार आहे. परंतु निश्चित मी 300 प्रश्न या डिफरन्शिएशन चॅप्टरवर घेणार आहे आणि रोज माझा हा एक व्हिडिओ असणार आहे सीईटी साठीचा. चला तर सुरू करूया. फर्स्ट क्वेश्चन, if y is equals to log of tan of x to the base sin x, then dy by dx at x is equals to pi by 4 is. Okay, now see this here, y is equals to log of tan of x to the base sin x. आता चेंज इन बेस इथे आपण करणार, म्हणजेच काय, log of tan of x upon log of sin x. ओके, इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार, हा डिवायडेड बाय log of sin x इकडे y ला मल्टिप्लाय येणार. therefore y into log of sin x is equals to log of tan x. Now differentiate this with respect to x. Therefore you will get, keep this first y as it is, derivative of log of sin x plus log of sin x आणि y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx, ddx of log of tan x. ओके, इथे डिफरन्शिएशन करणार आपण by using the product rule. log of sin x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon sin x and into derivative of sin x which is the cos x का, तो composite function है, plus log of sin x and into dy by dx. Now the ddx of log of tan x means what, 1 upon tan x into derivative of tan x is a sec square. आता इथे आपण सिम्प्लिफिकेशन करणार, cos x upon sin x means what, cot x. Therefore you will get here y into cot x plus log of sin x into dy by dx, sec square x upon tan x. Therefore log of sin x into dy by dx is equals to sec square x upon tan x. आणि हे y cot of x हे टर्म लेफ्ट हँड साइडचा आपण ते राइट हँड साइडला आणणार. ओके, नाउ द नेक्स्ट, इफ x is equals to pi by 4, then what is y? तर आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये y ची ती x ची व्हॅल्यू टाकणार आणि त्याच्यावरनं y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार. तर y is equals to काय, तर log of tan x upon log of sin x. But what about the tan of pi by 4? tan of pi by 4 is 1 आणि log of 1 काय असतं, तर 0 असतो. ओव्हरऑल at x is equals to pi by 4, the value of y is 0. कशी, the log of tan of pi by 4 is 1, log of 1 is 0. मग डिनोमिनेटरला काही येऊ देत, डिनोमिनेटरला काही नाही, किती येणार, log of sin of pi by 4 means what, log of 1 upon root 2 येणार. परंतु न्यूमरेटर 0 असल्यामुळे y ची व्हॅल्यू तिथे किती येणार, तर 0 मिळणार आपल्याला. ओके, and therefore if we substitute the value of this y as a, इथे जर आपण या y ची व्हॅल्यू जर आपण इथे सबस्टिट्यूट केली, y ची व्हॅल्यू 0, therefore we will get the dy by dx. म्हणजे काय, या ठिकाणी आपण y ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार, इथे x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. log of sin of pi by 4 into dy by dx is equals to sec square pi by 4 upon tan of pi by 4 आणि y ची व्हॅल्यू इथे 0 आलेली म्हणून आपण इथे 0 सबस्टिट्यूट केलेलं आहे. नाउ नेक्स्ट, log of sin of pi by 4, sin of pi by 4 म्हणजे काय, तर 1 by root 2. आता log of 1 upon root 2 ही व्हॅल्यू कशी झाली, इथे इथे किती दिले त्याने आपल्याला, here we have the log of 1 upon root 2. now this can be written as, हे आपल्याला या प्रकारे असं लिहिता येईल, that is here log of 1 upon 2 and bracket raised to 1 upon 2. पुन्हा इथे आपण मायनस साइन करणार, हा 1 upon 2 च्या ऐवजी काय लिहिणार, तर only I will write here log of 2. ओके, म्हणजे तिथे साइन त्याला काय मिळत असतं, by rules of the logarithm you will get the minus sign there. and next minus 1 upon 2 हा आपण इथे पुढे घेणार and therefore you will get here log of 2 and hence log of 1 upon root 2 ची व्हॅल्यू किती आली, minus 1 upon 2 log of 2 into dy by dx is equals to 2. आता नेक्स्ट सिम्प्लिफिकेशन आहे, हा डिवायडेड बाय 2 इकडे मल्टिप्लाइड होणार, मायनस साइन आपण त्या साइडला घेणार. therefore dy by dx is equals to minus 4 upon log of 2 and therefore the option C is the correct one. Okay, now the next question, if
ddx of 10 raised to log of cosec x to the base 10 is equals to minus k 10 raised to cosec x into cosec x into cot x, then what is the value of k? Okay, now see this here. 10 raised to log of cosec x to the base 10. याची व्हॅल्यू किती येणार? The value of this is the 10 raised to cosec x. Okay, हे दोन्ही 10 कसे आले तर ते सेम येतात and therefore its a value is a 10 raised to. या ठिकाणी आपण फक्त एवढ्याच टर्मचा इथे विचार करणार आहोत. What is that here? That is here we are considering this term. Okay, that is a 10 raised to log of cosec x to the base 10. Its a value is a cosec x. पण ते raised to कोणाचे असणार आहे? तर 10 raised to असणार आहे. Therefore, the value of 10 raised to log of cosec x to the base 10 is a 10 raised to cosec x. ही त्याची व्हॅल्यू आली. आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणं इझी आहे. Just like the derivative of a raised to x. Okay. Now here the required derivative is a 10 raised to cosec x into log of 10 into ddx of cosec x. किती येणार होतं cosec x चा डेरिव्हेटिव्ह? मायनस cosec x into cot x. ओके, मायनस साइन आपण त्या ठिकाणी बाहेर घेणार. And therefore here the 10 raised to cosec x log of 10 minus in bracket cosec x into cot x, and hence the value of k is equals to log of 10. ते k ची व्हॅल्यू किती येणार? log of 10. ही कंपेअर करणार आपण या ठिकाणी. मायनस k 10 raised to cosec x into cot x. If we compare it, then you will get the value of k is a log of 10, and therefore the option D is a correct one. या ठिकाणी D option कसा आहे तर तो correct आहे. Now the next, ddx of 3 raised to x sin square x upon 3 raised to 2x minus x cos square x. अच्छा, इझी क्वेश्चन आहे तो. इथे फक्त काय की इंडायसेस वापरायचा आहे. दॅट इज अ 3 raised to x sin inverse of x minus 2x and minus minus that will become plus होणार ते प्लस x cos square x. म्हणजे काय तर आपल्याला 3 raised to किती मिळेल? दॅट इज वी विल गेट द 3 raised to x minus 2x. या प्रकारे we'll get here 3 raised to x sin square x minus हा लॉ ऑफ इंडायसेस नुसार तो मायनस करणार आपण minus 2x and plus x cos square x. Now here x cos square x and here is a x sin square x. Take x as a common. Then you will get here sin square x plus cos square x 1. 1 into x, overall you will get x minus 2x, and next you will get here 3 raised to minus x. Now what is the derivative of 3 raised to minus x? The derivative of 3 raised to minus x is the 3 raised to minus x into ddx of minus x is minus 1 into log of 10. Okay, and hence here we have the its a derivative is a minus log of 3 upon 3 raised to x. म्हणजे ती 3 ची पॉवर आपण काय केली तर खाली आणून ती प्लस केली. ओके, therefore the option A is a correct one. 3 raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? 3 raised to minus x into derivative of minus x is minus 1 into log of 3. हे log of 3 आपल्याला कसा पाहिजे तर तो न्यूमरेटरला पाहिजे, आणि इथे log of 3 न्यूमरेटरला असणार टर्म कोणते तर फर्स्ट आहे. त्यामुळे आपल्याला इथे आन्सर डायरेक्ट मिळतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. If ddx of log of sin cube x into cos of x raised to 4 upon in root of 2x plus 3 is equals to a cot x minus b tan x plus c upon 2x plus 3, then a minus b minus c is equals to. Okay, आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे. नाउ सी दिस, the ddx of log of sin cube x into cos of x raised to 4 upon in root of 2x plus 1. Therefore ddx of इथे log ऑपरेट करणार आपण. या दोघांमध्ये काय तर मल्टिप्लिकेशन साइन आहे. Therefore you will get 3 log of sin x plus 4 log of cos x minus 1 upon 2 log of 2x plus 3.
Now the derivative of log of sin x किती येणार तो 1 upon sin x into derivative of sin x is cos x. ओके, म्हणजे ओव्हरऑल तुम्हाला किती मिळेल तर cot of x into 3 म्हणजेच a ची व्हॅल्यू किती मिळाली तर इथे 3 मिळणार. नेक्स्ट the derivative of log of cos x म्हणजे पुन्हा 1 upon cos x into derivative of cos x is a minus sign, that is you will get minus 4 tan of x. Okay, minus 4 tan of x, therefore the value of b is a minus sign, therefore the value of b is equals to 4. And what about the last? Okay, the derivative of 2x plus 3 is a 1 upon 2x plus 3 into derivative of 2x plus 3. The 2x plus 3 चा derivative किती येणार तर 2 येणार. पुन्हा नेक्स्ट काय होणार, हे दोन्ही टर्म्स कॅन्सल होणार, therefore the value of c is equals to minus 1 and hence a minus b minus c is equals to 0. म्हणजे काय 3 minus 4. 3 minus 4 तुम्हाला किती मिळेल minus 1. Minus in bracket minus 1, that minus and minus will become plus. Minus 1 and plus 1, overall you will get here 0. And hence the option B is a correct one. That is option B कसा आहे तर तो correct आहे. Now the next question. If y is equals to x raised to 1 upon x, then the dy by dx is equals to, now see this here, y is equals to x raised to 1 upon x. आता हे सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण काय करतो, फंक्शन रेज टू फंक्शन म्हणजेच आपण काय करत असतो तर ते टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, therefore you will get here log of y. Okay, log of y is equals to 1 upon x into here log of x. Okay, and therefore dy by dx, that is 1 upon y into dy by dx is equals to ddx of, याचा काय करणार ddx फाइंड आउट करणार 1 upon x into log of x या प्रकारे. ओके, नाउ फर्स्ट नेक्स्ट स्टेपला काय होणार, हा डिवाइडेड बाय 1 upon y या ठिकाणी मल्टिप्लाइड झाला, ddx of 1 upon x into log of x, इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करणार. पहिल्यांदा आपण इथे log of x चा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलाय. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of x, दिस इज द 1 upon x into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is 1 आणि हा 1 upon x इथे आहे, प्लस नेक्स्ट 1 upon x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 upon x स्क्वेअर आणि log of x ॲज इट इज तिथे कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे आपण. ओके, बाय युजिंग द u into v रूल. आता या ठिकाणी काय होणार 1 upon x डिवाइडेड बाय x मीन्स व्हॉट, एक तो मल्टिप्लाय आणि रेसिप्रोकल 1 upon x स्क्वेअर मिळेल तुम्हाला, मायनस इथे log of x upon x square. If you simplify, then you will get 1 minus log x upon x square into y, and hence dy by dx is equals to y into in bracket 1 minus log of x upon x square, and hence the option B is a correct one. B option या ठिकाणी कसा आहे तर तो correct आहे. Now the next, if y is equals to in bracket x square minus 3 bracket raised to x, then dy by dx is equals to. ओके, इथे आपल्याला लॉग घ्यावा लागणार आहे म्हणून पहिला ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट नसणार आहे, थर्ड पण नसणार आहे आणि फोर्थ पण नसणार आहे, तो बी हा ऑप्शन या ठिकाणी कसा असणार तर तो करेक्ट असणार आहे. ओके, नाउ सी दिस हियर, the option B is a correct one. Take log on both sides, then you will get log of y. Okay, या ठिकाणी आपल्याला किती मिळेल तर तो बाय ऑब्झर्वेशननेच आपल्याला इथे आन्सर मिळतं. If you take log on both sides, then you will get here log of y is equals to x log of in bracket x square minus 3. Then differentiate this with respect to x, then 1 upon y into dy by dx is equals to, okay, derivative of x is 1. Okay, therefore here you will get log of x square minus 3. Next, plus keep this x as it is, derivative of x square, derivative of log of x square minus 3 is 1 upon x square minus 3 into derivative of x square which is 2x, आणि नंतर मैं ते सिंप्लिफिकेशन करणार, therefore you will get here dy by dx is equals to, आपल्याला dy by dx is equals to y into in bracket किती येणार ते log of x square minus 3 plus 2x square upon x square
minus 3. This is the dy by dx, and hence the option B is the correct one. Observation देखील तुम्हाला हे समजू शकेल. Okay. Next question. If y is equals to sin of x bracket raised to log of x, then the dy by dx. आता पहिला ऑप्शन तर या ठिकाणी करेक्ट नाहीये. नेक्स्ट कुठले लास्ट ऑप्शन देखील इथे करेक्ट नाहीये. तर आपल्याला या दोघांपैकी ऑप्शन या ठिकाणी आपल्याला इथे मिळू शकतो. ओके, नाव सी दिस या y is equals to sin of x raised to log of x. Take log on both sides. ओके, मग काय मिळेल आपल्याला? log of y is equals to log of x into log of sin of x. Okay, then their derivative log of y चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 upon y into dy by dx, तोच y इकडे मल्टिप्लाय करणार. नेक्स्ट आपल्याला इथे किती मिळेल? ती log of x into log of sin x. इथे log of x ऍज इट इज ठेवलंय. log of sin x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon sin x into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x is cos x. cos of x upon sin of x, तो किती मिळाला आपल्याला? तर ते cot x मिळेल. तर ते टर्म इथे आपल्याला मिळाले cot of x into log of x. मग हे टर्म कुठे येतं? तर ते ऑप्शन बी ला करेक्ट आहे. देअरफॉर दी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. आणि पुढचं सिम्प्लिफिकेशन देखील तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. ओके, and therefore the option B is the correct one. Next, if y is equals to x raised to x, then dy by dx. हा अतिशय फेमस प्रॉब्लेम आहे. याचा आन्सर सी आहे. x raised to x in bracket 1 plus log of x. आपण इथे log घेत असतो. ओके, that is x into log of x. मग तिथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करत असतो. फर्स्ट कीप x as it is. Derivative of log of x is 1 upon x into derivative of x is 1 plus x चा derivative 1 and log of x as it is x get cancelled. Therefore, in bracket you will get 1 plus log of x. Okay, therefore dy by dx is equals to y into 1 plus log x. y ची व्हॅल्यू किती? तर x raised to x, and hence the option C is the correct one. या टाइपचे प्रॉब्लेम अनेकदा सॉल्व्ह केलेले असतात तुम्ही, त्यामुळे हे तुमचं डायरेक्ट लर्न होऊ शकतं. तर त्याचा आन्सर ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. If y is equals to x raised to x plus sin of x raised to x and then dy by dx is equals to. आता या ठिकाणी बाय ऑब्झर्वेशन आपल्याला इथे मिळतंय बघा. x raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय? तर x raised to x in bracket 1 plus log of x, आणि 100% हे पुढचं sin of x raised to x चा तो डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे. मग यासाठी काय? y is equals to u plus v करतो आपण इथे. That is v is equals to sin of x raised to x, then take log on both sides, then you will get the log of v is equals to x into log of sin x. ओके, आणि त्यानुसार ते तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकताय. therefore the option या ठिकाणी कसं येतं तर डी हा करेक्ट आहे. नेक्स्ट, if y is equals to x raised to root x plus root x raised to x, okay, then the dy by dx is equals to. आता इथे x raised to root x, इथे u plus v आहे. u means what? x raised to x. Take log on both sides. Therefore root x into log x, root x into काय येणार तर ते log x येणार, आणि त्यानुसार तो डेरिव्हेटिव्ह आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करणार. इथे थोडं मोठ्या टर्म्स आहेत, त्यामुळे आपण याला सेपरेट असं करणार. dy by dx is equals to ddx of x raised to root x plus ddx of root of x raised to x. ओके, x raised to root x हा आपण इथे जसं तसं ठेवला. टेकिंग log on both sides. इथे पुन्हा ते रिपीटेड टर्म होणार, इथे u होणार इथे, आणि इथे प्रॉडक्ट रूल आपण अप्लाय करणार. कोणाला? रूट एक्स इंटू लॉग एक्स ला. रूट एक्स इंटू लॉग एक्स. मग रूट एक्स ऍज इट इज, लॉग ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स प्लस नेक्स्ट पुढे लॉग ऑफ एक्स ऍज इट इज ठेवणार, रूट ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट एक्स. हा झाला पहिला आपल्याला तो एक्स रेस टू रूट एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आणि नेक्स्ट रूट ऑफ एक्स रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह. पुन्हा हेच टर्म इथे असणार आहे. नंबर ऑफ द टाइम प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्हाला यामधलं स्किल मिळेल. ओके, therefore you will get here for x log of root x. आता इथे x as it's log of root x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार तर 1 upon root x into derivative of root x is 1 upon 2 times root x प्लस नंतर x चा डेरिव्हेटिव्ह इथे 1 केलेला आहे into log of root x. ओके, आणि हे सिम्प्लिफिकेशन केलेलं त्याने. यामध्ये root x into root x, इथे x आला. this x upon 2x, that xx will get cancelled, आणि म्हणजेच आपल्याला त्या ठिकाणी न्यूमरेटरला डिनोमिनेटरला इथे किती मिळतो तर 2 मिळतो इथे डिनोमिनेटरला. therefore you will get here 1 upon 2 plus 1
1 upon 2 plus 1 into log of root x. आता इथे 1 upon 2 आलं plus log of root x. But what is the log of root x means what? Log of x raised to 1 upon 2. नंतर तो 1 upon 2 आपण पुढे घेत असतो. Therefore log of x upon 2. Therefore you will get 1 upon 2 plus log of x upon 2. Overall you will get 1 plus log of x upon 2 into root x raised to x हे term as it is. And therefore optional A is the correct one. Okay. Now the next question. If y is equals to in bracket x square upon x plus 1 bracket raised to x, then the dy by dx is equals to. इथे जर आपण ऑब्झर्व केले की ऑप्शन सी किंवा डी या दोघांपैकी करेक्ट आन्सर आपल्याला इथे मिळू शकते. पण त्यात देखील आपण इथे सोल्युशन या ठिकाणी बघणार आहोत. f of x is equals to x square upon x plus 1 and g of x is equals to x. Okay. Then what about the f dash of x? आपल्याला f dash of x इथे या ठिकाणी लागणार आहे. या ठिकाणी जर आपण इथे लॉग जर if we take the log on both sides म्हणजे काय मिळेल आपल्याला? That is here log of y is equals to okay x log of in bracket x square upon x plus 1. Okay. And therefore it's a derivative. Log of म्हणजे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा या ठिकाणी लागणार आहे? log of x square अपॉन x प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह. इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करावा लागणार आहे. x चा डेरिव्हेटिव्ह इझी आहे म्हणून त्या x ला आपण इथे काय कन्सिडर केलं? g of x is equals to x आणि f of x ला काय कन्सिडर केलंय? x square अपॉन x plus 1. Now we will find out the derivative of f of x. मग इथे क्वोशियंट रूल अप्लाय करावा लागणार आहे. इथे u काय तर x स्क्वेअर आहे, v काय तर x plus 1 आहे. Therefore v into derivative of u which is the 2x, that is x plus 1 into 2x minus keep x square as it is, derivative of x plus 1 which is 1. आणि पुन्हा हे सिम्प्लिफाय करणार. या 2x ने x ला मल्टिप्लाय करणार. Then you will get 2x square plus 2x आणि इथला minus x square. त्या 2x square मधनं एक x square गेला. Then you will get x square plus 2x and therefore here you will get here f dash of x is equals to x square plus 2x upon x plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे ही टर्म आपल्यासाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. का की इथे आपण प्रॉडक्ट रूल जर अप्लाय केला तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1 तो इझी आहे. फक्त डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स प्लस 1 त्याला आपण स्पेशली एफ ऑफ एक्स कन्सिडर केलाय आणि तो एफ डॅश ऑफ एक्स या ठिकाणी फाइंड आउट केलेला आहे. Therefore नेक्स्ट वी फाइंड आउट दी हा लॉग टर्म येणार आहे दॅट इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. Therefore एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज x या दोघातनं आपण काय कॉमन काढलाय तर x इन ब्रॅकेट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय f ऑफ x. व्हॉट इज f ऑफ x? x स्क्वेअर अपॉन x प्लस 1. तो मल्टिप्लाइड आणि रेसिप्रोकल होणार आहे या ठिकाणी and overall you will get x plus 2 upon x in bracket x plus 1. This is the f dash of x upon f of x and therefore dy by dx is equals to so divided by log of y चा इकडे y multiplied येणार आहे and hence in bracket you will get x in bracket x plus 2 upon x into in bracket x plus 1. हा x म्हणजे काय तर आपला हा पहिला x असणार आहे. आपण पहिल्यांदा कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलाय तर log of x square upon x plus 1 चा आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलेला आहे आणि हा u इथे आपण इथे लिहिलेला आहे. ओके. नाव दी नेक्स्ट प्लस नंतर या u चा डेरिव्हेटिव्ह into log of x square upon x plus 1 and in this way. Okay. Therefore, substitute the value of y which is x square upon x plus 1 bracket raised to x in square bracket x plus 2 upon x plus 1 plus log of x square upon x plus 1 and hence या ठिकाणी देखील x या कट होतो इथे. Therefore, the option कुठला करेक्ट आहे दॅट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन. हे फास्ट करावं लागणार तुम्हाला सीईटी एक्झाम साठी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ y is equals to x raised to root x then the dy by dx is equals to. पुन्हा या ठिकाणी आपल्याला log घ्यावा लागणार आहे. log of y is equals to root x into log of x. Now again differentiate this with respect to x. log of y चा derivative 1 upon y into dy by dx ddx of root x into log of x. Okay. हा root x as it is log of x चा derivative 1 upon x plus log of x as it is root x चा derivative 1 upon 2 times root x. आता इथे
root x upon x means what? You will get 1 upon root x plus log of x upon 2 root x. Therefore, dy by dx is equals to the value of y is x raised to root x. आणि पुन्हा हेच आपण सिम्प्लिफाय करणार. इथे 2 आहे का? नाही येणार. एलसीएम करणार. That is a 2 plus log of x upon 2 root x. And therefore, the option C is correct. Option C कसा आहे तर तो correct. Now the next question. If f of x is equals to x raised to sine inverse of x, then f dash of x. Okay. पुन्हा इथे function raised to function आहे. We have to take log on both sides. Therefore, log of f of x is equals to sine inverse of x into log of x. Therefore, it's a derivative. 1 upon f of x into derivative of f of x is f dash of x. Sine inverse of x, log of x का derivative काढलेला आहे, plus log of x as it is, sine inverse of x का derivative. Next, normal simplification आहे. हा 1 upon f of x या साईडला मल्टिप्लायड झाला. Sine inverse of x upon x plus log of x upon in under root of 1 minus x square. इथे नंतर आपण काय की f of x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. करतो that is x raised to sine inverse of x in bracket sine inverse of x upon x plus log of x upon in under root of 1 minus x square. या ठिकाणी it's clear that the option D is a correct one. Now the next question. If y is equals to tan of x raised to tan of x raised to tan of x, then dy by dx at x is equals to pi by 4. इथे देखील आपल्याला log टर्म घ्यावा लागणार आहे. log of y is equals to tan of x raised to x into log of tan of x. Again, apply here the product rule. या दोघांसाठी product rule apply करावा लागणार आहे. Differentiate this with respect to x. log of y चा derivative 1 upon y into dy by dx. Tan of x raised to tan x. What is the derivative of log of tan x? It's a 1 upon tan x into derivative of tan of x is a sec square x plus ddx of tan of x raised to tan x into log of tan x. आता हा कंटिन्यू आपण या प्रकारेच इथे ऍज इट इज ठेवणार आहे. बिकॉज वी हॅव गिवन दॅट एक्स इज इक्वल्स टू पाय बाय 4. इथे व्हॅल्यू असणार आहे. ती व्हॅल्यू त्या त्या ठिकाणी ती 0 होत असते किंवा 1 येत असते. म्हणून आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा लॉग टर्म घेऊन आपल्याला करावा लागणार आहे. देअरफॉर कीप इट ऍज इट इज. देअरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू हा डिवायडेड बाय इकडे मल्टिप्लाय होणार आहे संपूर्ण ब्रॅकेटला. देअरफॉर tan of x raised to tan x into sec square x upon tan x. म्हणजे ओव्हरऑल तुम्हाला काय मिळेल? tan of x raised to tan x into sec square x upon tan x plus ddx of tan of x raised to x log of tan x. Okay. Now substitute x is equals to pi by 4. If x is equals to pi by 4 टाकणार. If we substitute x is equals to pi by 4, मग आपल्याला इथे किती मिळेल? tan of pi by 4 means what? 1 raised to 1 raised to 1. Overall y is equals to 1. मग या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळेल ते बघूया. नेक्स्ट tan of x. tan of x raised to tan of x म्हणजे tan of pi by 4 raised to tan of pi by 4. 1 raised to 1. Overall you will get 1 here. Sec square x. Sec of pi by 4. Sec of pi by 4 म्हणजे काय? तर रूट 2 चा ब्रॅकेट्स वर इथे x नाहीये तो तुम्ही x कन्सिडर करा. ते प्रिंटिंग मिस्टेक आहे त्यामुळे रूट 2 चा इथे स्क्वेअर येणार. आणि नेक्स्ट tan of x means what? tan of pi by 4. इथे किती व्हॅल्यू आहे? तर 1 आली. ddx of tan of x raised to tan of x. पुन्हा ओव्हरऑल इथे किती येणार? तर 1 येणार. आणि त्याची व्हॅल्यू त्याचा 1 चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? तर 0 येणार. म्हणून आपण यामध्ये याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करत नाही. याची व्हॅल्यू जर टाकली तर आपल्याला किती मिळेल? that is we will get here 0. 0 into log of 1. Overall it is a 0. And here root 2 चा स्क्वेअर किती आला? तर 2 आला. Therefore dy by dx is equals to 2. Okay. Next question. That is a option कुठला? तर C ऑप्शन या ठिकाणी बरोबर आहे. Next. If y is equals to 1 plus x. Next into 1 plus x square into 1 plus x raised to 4 dash dash up to 1 plus x raised to 2n. Then dy by dx at x is equals to 0. आता इथे आपण x is equals to जर 0 टाकला, then what you will get? 1 into 1 into 1 into 1. That is y is equals to 1. This is the value of y at x is equals to 0. आता इथे आपण तो डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. का की आपल्याला फंक्शन इंटू फंक्शन आहे. त्यासाठी आपल्याला लॉग घ्यावा लागणार आहे. log of y is equals to log of 1 plus x plus log of 1 plus x square and in this way. Now differentiate this with respect to x. The derivative of log of y is 1 upon y into dy by dx. Log of 1 plus x is 1 upon 1 plus x.
Log of 1 plus x square is a 1 upon 1 plus x square into derivative of x square is a 2x, and in this way. At x is equals to 0, clearly y is equals to 1. And hence dy by dx. आता y ची व्हॅल्यू इथे किती आली तर 1 आली. हा डिवायडेड बाय या ठिकाणी इकडे मल्टिप्लाइड होणार होल ब्रॅकेटला x इज इक्वल्स टू 0 आपण इथे सबस्टिट्यूट केला. इफ यू सबस्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 0, या नंतरच्या सर्व टर्म्स काय होतील तर 0 होतील. दॅट इज अ 1 इन ब्रॅकेट 1 अपॉन 1 प्लस 0. म्हणजे हे टर्म किती येणार तर आपल्याला 1 मिळेल. बाकी सर्व 0 येणार आणि y ची व्हॅल्यू किती तर 1 आहे. 1 into 1, overall you will get 1, and hence dy by dx is equals to 1, and therefore the option C is the correct one या ठिकाणी. Okay. बघा तुम्ही. Next question. If y is equals to x raised to x and bracket raised to x, okay, and dy by dx is equals to y into f of x, then what is the f of x? Okay. Okay, बघा. Y is equals to x raised to x and bracket raised to x. The x raised to x bracket raised to x means what? X into x means what? X raised to x square. Okay, y is equals to x raised to x square. Take log on both sides. Log of y is equals to x square into log of x. Now differentiate this with respect to x. Log of y is a derivative 1 upon y into dy by dx. X square as it is. Log of x is a derivative 1 upon x plus x square is a derivative किती तर 2x into log of x. Okay, इथे x काय होता तर कट होतो. Therefore y in bracket x plus 2x into log of x. Okay, and therefore dy by dx is equals to yx in bracket 1 plus 2 log x. पण आपल्याला तिथे काय दिलं त्याने तर dy by dx is equals to y into f of x. जर हा y आपण जर बाजूला घेतला, therefore the value of f of x किती येणार x in bracket 1 plus 2 log of x. ही कसली व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला तर ती f of x, and hence the option C is the correct one. C हा ऑप्शन या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. त्यामुळे प्रश्न कसा विचारला आपल्याला त्यानुसार आपल्याला त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी द्यायचंय. ओके, नेक्स्ट. इफ y is equals to in bracket x into log of x bracket is to log x, then dy by dx upon y is. ओके, आता ऑलरेडी इथे फक्त आपल्याला dy by dx हे टर्म फक्त फाइंड आउट करायचं आहे. Now y is equals to x in bracket x into log x bracket is to log x. आता इथे या ठिकाणी काय तर तो f of x म्हणजे काय x log of x and g of x means what log x असं कन्सिडर करतो. That is y is equals to f of x bracket is to g of x. Take log on both sides. पुन्हा तो डिफरन्शिएट करतो. log of y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon y into dy by dx. आता इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करणार. g dash of x log of f of x plus f of x as it is. Log of f of x is a derivative 1 upon f of x into derivative of f of x is a f dash of x. Okay. Now here dy by dx is equals to y into g dash of x into log of f of x plus g of x into f dash of x upon f of x. Okay. Now what is the value of g of x? G of x किती आहे? The log x. G dash of x means what? Log x is a derivative 1 upon log x into derivative of log of x, which is the 1 upon x. And ते जर आपण सिम्प्लिफाय केलं, then you will get 1 upon g dash of x is equals to 1 upon x into log of x. Okay, this is the g dash of x. What about the f dash of x? F dash of x साठी इथे आपल्याला प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करावं लागणार आहे. x into derivative of log of x is 1 upon x plus, okay, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 into log of x हे असं असणार आहे. x it cancel, therefore f dash of x is equals to 1 plus log of x. This is the f dash of x. आता या सर्व व्हॅल्यू या ब्रॅकेट मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करणार. ओके, therefore dy by dx is equals to y in bracket g dash of x means what 1 upon x into log of x. Log of f of x means what log of x into log x plus log of log x. Okay, g of x means what log of log x and f dash of x. Okay, f dash of x म्हणजे किती तर f dash of x upon f of x या ठिकाणी व्हॅल्यू. Okay, what is that value? F dash of x is a 1 plus log of x, and what about the f of x? F of x is equals to x log x या प्रकारे. Okay, therefore dy by dx is equals to y in bracket पुन्हा हे सिम्प्लिफिकेशन या ठिकाणी काय येणार ते log of x log x. Okay,
log of x log x upon x into log of x. This is the term. What about the next term? Log of log x. This is the log of log x in bracket 1 plus log of x, and this whole divided by x into log of x. Okay. And therefore the option D is a correct one. कारण की आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय dy by dx upon y. म्हणजेच हे टर्म या साइडला जर गेलं तर आपल्याला काय आन्सर मिळतंय log of log x into in bracket 1 plus log x upon x log x plus log of in bracket x into log x upon x log x. That is option D is the correct one. Now the next question. If y is equals to x raised to log of x and that raised to log x, then find dy by dx. Okay. इथे पण आपल्याला log घ्यावा लागणार आहे. Log of y is equals to okay log of x into log of x. म्हणजे हे सर्व वरचं टर्म x raised to चं जे सर्व टर्म आहे ते आपण या साइडला येणार आहे. Therefore log of y is equals to log of x bracket raised to log x into log of x. पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी log घ्यावा लागणार आहे. Therefore log of log y is equals to या टर्मला देखील log घ्यावा लागणार आहे, या टर्मला log घ्यावा लागणार आहे आणि दोघांच्या मध्ये आपल्याला प्लस साइन द्यावा लागणार आहे. Therefore log of log x आणि या ठिकाणी किती तर log of x bracket is to log x plus log x. ओके. आता हे रेस्ट टू चं टर्म या साइडला पुढे येणार ते log x into log x plus log x. ओके. आता log x into log x म्हणजे काय येणार तर log x bracket square plus log x. Now differentiate this with respect to x. Log y is a derivative 1 upon log of y into derivative of log of y is 1 upon y into derivative of log of y into derivative of y is a dy by dx is equals to log x bracket square चा derivative आधी power चा derivative that is a 2 times log x. Okay. नंतर derivative of log x चा derivative 1 upon log x. Then lastly the derivative of this log of x which is the 1 upon x and तो x या ठिकाणी आहे plus next log of log x चा derivative first 1 upon log x into derivative of log of x which is the 1 upon x, that is the 1 upon x into log of x. Okay. Therefore dy by dx is equals to इथल्या divided by terms या साइडला multiplied होणार, that is y into log of y. Okay. Here x into log of x या terms आपण इथे common घेणार. Therefore dy by dx is equals to y into log of y upon x log x in bracket 2 times log of x plus 1. Okay. And hence here the option A is a correct one. A हा option या ठिकाणी कसा आहे तो correct आहे. Now the next question. If y is equals to x raised to x into e raised to x, dy by dx is equals to y into g of x, then g of x is equals to, okay, see this here, y is equals to x raised to x into e raised to x. Okay. आता या ठिकाणी काय तर आपल्याला f of x means what, it is x, g of x means what, x into e raised to x. Therefore you will get y is equals to f of x bracket raised to g of x. f of x आपण इथे काय कन्सिडर केलाय तर x and g of x means what, x raised to x into e raised to x. Take log on both sides. Therefore you will get log of y is equals to g of x into log of f of x. Differentiate this with respect to x. 1 upon y into dy by dx is equals to g of x as it is. Log of f of x is derivative 1 upon f of x into derivative of f of x is f dash of x plus g dash of x into log of f of x. Okay. Therefore dy by dx is equals to y into in bracket जे होल टर्म इथलं आतलं येणार आहे तर ते जी ऑफ एक्स म्हणून त्या ठिकाणी तो ट्रीट करतोय. ओके. आपला इथला जी ऑफ एक्स हा मात्र वेगळा आहे. ओके. आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे. Therefore dy by dx is equals to y in bracket g of x into f dash of x upon f of x plus g dash of x into f of x. Now here the f dash of x किती तर x आहे. Therefore f dash of x is 1. G dash of x means what? The derivative of x into e raised to x are derivative. It's very common. इथे product rule apply करणार and then you will get g dash of x is equals to e raised to x in bracket 1 plus x. हा तुम्हाला तिथे मिळेल. या व्हॅल्यूज आपल्याला इथे सबस्टिट्यूट केलेला आहे. ओके.
मी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय की इथला जी ऑफ एक्स आणि हा जी ऑफ एक्स कसा आहे तर तो डिफरंट आहे. आपण इथे सिम्प्लिफिकेशन साठी इथे जी ऑफ एक्स कन्सिडर केला. Therefore dy by dx is equals to y into x into e raised to x into 1. Okay. Plus log of x in bracket x into e raised to x plus e raised to x. Okay. Therefore y या ठिकाणी x काय होणार तर कट होणार. You will get e raised to x plus next या दोघांतनं आपण e raised to x कॉमन घेणार and then in bracket x plus 1 into log of x and therefore here y into g of x म्हणजे g of x ची व्हॅल्यू इथे किती येणार तर e raised to x plus e raised to x in bracket x plus 1 into log of x या प्रकारे and hence the option A is a correct one. Now the next question. If y is equals to x cos x minus sin x bracket raised to x and dy by dx is equals to y in bracket f of x plus log of x cos x minus sin x bracket complete, then what is the value of f of x? Okay. This is the function raised to function है, take log on both sides. Therefore log of y is equals to x into log of in bracket x cos of x minus sin of x. ओके. या ठिकाणी आपण इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करणार. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 आणि नंतरचं हे टर्म लॉग ऑफ इन ब्रॅकेट एक्स कॉस ऑफ एक्स मायनस साइन एक्स. आपल्याला कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दी डीडीएक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स मायनस साइन ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा. ओके. आणि या होल टर्मला आपण इथे काय कन्सिडर केलंय आपल्या आन्सरमध्ये या क्वेश्चनमध्ये एफ ऑफ एक्स असं कन्सिडर केलं. Therefore f of x is equals to x into ddx of log of x cos of x minus sin x. ओके. तर आपल्याला त्याचा तो डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे. तर log of x cos of x minus sin of x चा डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट 1 upon x cos of x minus sin x into ddx of x cos of x minus sin x. इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करणार. फर्स्ट कीप द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x as 1 into cos of x. Next, derivative of cos of x is a minus sin x. That is a minus x sin x. And derivative of sin of x is a cos of x. Plus cos of x minus sin of x get cancelled. Then you will get minus x square sin x upon x cos x minus sin x. Okay. And therefore, if you take the minus sign as a common, then you will get x square into sin x upon sin x minus x cos x. And this is the f of x. Okay. And therefore the option B is a correct one. Now the next question. If y is equals to tan inverse of log of x, then the dy by dx is equals to, easy question I go. dy by dx is equals to dx of tan inverse of log of x means what 1 upon 1 plus log of x bracket square into ddx of log of x, which is the 1 upon x, and hence the option B is a correct one. Now the next question. If the derivative of tan inverse of in bracket a plus bx at x is equals to 0 is 1, then 1 minus b cube plus a raised to 6 is equals to. Okay. Now y is equals to tan inverse in bracket a plus bx. Therefore dy by dx is equals to ddx of tan inverse in bracket a plus bx. That is 1 upon 1 plus a plus bx bracket square into ddx of a plus bx. a plus bx चा डेरिव्हेटिव्ह a चा डेरिव्हेटिव्ह 0 which is the constant आणि bx चा किती आला तर b आला. b upon 1 plus a plus bx bracket square at x is equals to 0 is 1. Okay. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह at x is equals to 0 is 1. इथे x is equals to आपण 0 टाकणार. Therefore dy by dx is equals to b upon 1 plus a square and its derivative is 1. b upon 1 plus a square is equals to 1. Therefore b is equals to 1 plus a square. ही b ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. Take cube on both sides. Therefore, b cube is equals to 1 plus a square bracket cube is equals to 1 plus a raised to 6 plus 3 a square in bracket 1 plus a square and ते simplification करणार. 1 plus a square ची व्हॅल्यू किती तर b इथे आपण सबस्टिट्यूट करतोय and therefore you will get b cube is equals to 1 plus a raised to 6 plus 3 a square b and therefore overall we want to find out the value of आपल्याला किती व्हॅल्यू पाहिजे तर 1 minus b cube plus a raised to 6 ची व्हॅल्यू पाहिजे and that is equals to minus 3 a square b and therefore the option C is a correct one. Now the next question. If y is equals to
cos inverse in bracket 2x in under root of 1 minus x square. Then the dy by dx is equals to easy equation इथं. आणि या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट करतो x is equals to sin theta. Therefore theta is equals to sin inverse of x. Therefore y is equals to cos inverse in bracket 2 sin theta in root of 1 minus sin square theta, which is the cos theta. 2 sin theta into cos theta means what? Sin of 2 times theta. Cos inverse of sin of 2 theta means what? That is the cos of pi by 2 minus 2 theta. Cos inverse of cos of pi by 2 minus 2 theta is a pi by 2 minus 2 theta. But what is the value of theta? Theta is a sin inverse of x. And therefore dy by dx is equals to ddx of pi by 2 minus 2 sin inverse of x. Pi by 2 चा derivative 0. Sin inverse of x 1 upon in root of 1 minus x square. The multiplication केलं, then you will get minus 2 upon in root of 1 minus x square. And hence the option B is the correct one. Okay. Now the next question. If y is equals to sec inverse of in bracket 1 upon 2x square minus 1, then the dy by dx is equals to. आता या ठिकाणी काय की सबस्टिट्यूशन आपण काय करणार, put x is equals to cos theta. Therefore theta is equals to, you will get cos inverse of x. Okay. And therefore y is equals to. आता sec inverse of 1 upon 2x minus 1 is nothing but that is cos inverse in bracket 2x square minus 1. Okay. Therefore y is equals to cos inverse in bracket 2 cos square theta minus 1, and this is nothing but cos inverse of cos of 2 times theta, and that is equals to 2 theta. But what is the theta? Theta is equals to cos inverse of x. Okay, this is the cos inverse of x, and therefore the derivative of cos inverse of x is a minus 1 upon in root of 1 minus x square, and therefore the option C is a correct one. Okay, C option या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे, तुम्ही तो डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करू शकता. Cos inverse of x चा डेरिव्हेटिव्ह इझी आहे, दॅट इज अ मायनस 1 upon in under root of 1 minus x square, आणि तुम्ही ते मल्टिप्लिकेशन करू शकता. Now the next question. If y is equals to cos inverse in bracket 3x minus 4x cube, then y dash is equals to. Okay. Now here put x is equals to sin theta. Then you will get here 3 sin theta minus 4 sin cube theta. And जर ते तुम्ही ते सिम्प्लिफाय केलं, if we substitute x is equals to sin theta, theta is equals to sin inverse of x. Therefore y is equals to cos inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta. आणि याची व्हॅल्यू किती येतं, sin of 3 theta. आता sin of 3 theta can be converted into cos. That is the cos of pi by 2 minus 3 theta. Therefore y is equals to pi by 2 minus 3 theta. But what is the theta? Theta is the sin inverse of x. Now differentiating on both sides with respect to x, pi by 2 is a derivative 0. Sin inverse of x is 1 upon in under root of 1 minus x square. That is overall. You will get the answer minus 3 upon in under root of 1 minus x square. That is option D is the correct one. आणि या प्रकारे आपण 25 क्वेश्चन या ठिकाणी पूर्ण केलेले. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चनसाठी. आणि जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही निश्चित त्याला लाईक करा, तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा. आणि माझ्या चॅनलवरती 8वी ते 12वीचे गणिताचे व्हिडिओ असतात. मी डिफरन्शिएशन या चॅप्टरवर अप टू 300 क्वेश्चन्स घेणार आहे. या प्रकारे सीईटीचे सर्व चॅप्टर्स माझ्या या चॅनलवरती कव्हर होतील. त्यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.